امریکی وزیرخارجہ مارکو روبیو کا کہنا ہے کہ ایران کے معاملے پر بیجنگ کی مدد کی ضرورت نہیں، چین کے ساتھ آبنائے ہرمز کے معاملے پر اتفاق رائے موجود ہے۔ مارکو روبیو نے ایران کو خبردار کیا کہ وہ امریکہ کی داخلی سیاست کا فائدہ اٹھانے کی کوشش نہ کرے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ایرانی قیادت یہ سمجھتی ہے کہ وہ امریکہ کی اندرونی سیاسی اختلافات کو استعمال کر کے صدر ٹرمپ پر کسی ناقص ڈیل کے لیے دباؤ ڈال سکتے ہیں تو یہ ان کی بھول ہے، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ تائیوان کے معاملے پر امریکہ کے موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ Did President Trump ask President Xi for when it comes to Iran? He didn't ask him for anything. I mean, we're not asking for China's help. We don't need their help. But he raises the issue. We raised the issue to make clear what our position is. The Chinese side said they are not in favor of militarizing the Straits of Hormuz, and they're not in favor of a tolling system. And that's our position. We will never support an Iranian tolling system in the Straits of Hormuz, nor do we think they have a right to put mines in international waters. And so it's good that we have alliance, or at least agreement on that point. And I think what the president's making clear is, if the Iranians think that they are going to, use our domestic politics to pressure him into a bad deal, that's not going to happen. U.S. policy on the issue of Taiwan is unchanged as of today and as of the meeting that we had here today. It was raised. They always raise it on their side. We always make clear our position, and we move on to the other topics. We know where they stand, and I think they know where we stand.